글로벌 뉴스와 영어 공부를 한 번에 2024년 2월 15일 올해 오뉴스 시작합니다. 구독을 통해 최신 뉴스를 매일 실시간으로 만나보세요. Number 1. Putin's suggestion of Ukraine ceasefire rejected by United States, sources say. 미국 푸틴의 우크라이나 휴전 제안 거절, 소식통 밝혀. Russian President Vladimir Putin proposed a ceasefire in Ukraine to freeze the conflict. The United States rejected this proposal after discussions through intermediaries, according to 3 Russian sources familiar with the talks. This rejection underscores the ongoing tension and complexities in the Ukraine conflict. The U.S. stance reflects a commitment to supporting Ukraine in the face of Russian aggression. The suggested ceasefire was viewed by some as a potential pause that could solidify Russian gains. The rejection indicates a preference for a resolution that addresses the broader issues of aggression and territorial integrity. The situation remains fluid, with both sides preparing for continued confrontation. 러시아의 푸틴 대통령이 우크라이나 내 갈등을 동결하기 위한 휴전을 제안했습니다. 이 제안은 중재자를 통한 논의 끝에 미국에 의해 거절되었는데, 이는 러시아 소식통 새곳이 전한 바에 따르는 것입니다. 이 거절은 우크라이나 갈등에 대한 계속되는 긴장과 복잡함을 강조합니다. 미국의 입장은 러시아의 공격에 맞서 우크라이나를 지원하는 데 대한 헌신을 반영합니다. 제안된 휴전은 일부에 의해 러시아의 이득을 공고히 할 수 있는 잠재적 휴식으로 여겨졌습니다. 이 거절은 공격과 영토적 무결성에 보다 광범위한 문제들을 해결하는 해결책을 선호함을 나타냅니다. 상황은 유동적이며 양측 모두 계속된 대결을 준비하고 있습니다. Useful idiom. The situation remains fluid. 상황은 유동적이다. The situation remains fluid, with both sides preparing for continued confrontation. 상황은 유동적이며 양측 모두 계속된 대결을 준비하고 있습니다. Number 2. Netherlands joins coalition to supply Ukraine with advanced drones. 네덜란드, 우크라이나에 고급 드론 공급하기 위한 연합에 합류. The Netherlands has joined an international coalition to supply Ukraine with advanced drones amid the ongoing conflict with Russia. This move is seen as a significant step in supporting Ukraine's defense capabilities. The coalition includes several European countries and is aimed at bolstering Ukraine's surveillance and reconnaissance capabilities. Dutch officials have stated that this support is crucial for Ukraine's ability to monitor Russian military movements and protect its borders. The decision to join the coalition was met with broad support within the Dutch government, emphasizing the importance of international solidarity. The drones supplied by the coalition are expected to have a significant impact on the ground, enhancing Ukraine's military effectiveness. This development underscores the growing international effort to support Ukraine against Russian aggression. 네덜란드가 러시아와의 지속되는 갈등 속에서 우크라이나에 고급 드론을 공급하기 위한 국제연합에 합류했습니다. 이 조치는 우크라이나의 방위 능력을 지원하는 중요한 단계로 여겨집니다. 이 연합에는 여러 유럽 국가들이 포함되어 있으며 우크라이나의 감시 및 정찰 능력을 강화하는 것을 목표로 합니다. 네덜란드 관리들은 이 지원이 우크라이나가 러시아 군사 움직임을 감시하고 국경을 보호하는 데 필수적이라고 밝혔습니다. 연합에 합류하기로 한 결정은 네덜란드 정부 내에서 널리 지지를 받았으며 국제적 연대의 중요성을 강조했습니다. 연합이 공급하는 드론은 현장에서 상당한 영향을 미칠 것으로 예상되며 우크라이나의 군사 효과를 향상시킬 것입니다. 이 개발은 우크라이나를 지원하기 위한 성장하는 국제적 노력을 강조합니다. Useful idiom. A significant step. 중요한 단계. This move is seen as a significant step in supporting Ukraine's defense capabilities. 이 조치는 우크라이나의 방위 능력을 지원하는 중요한 단계로 여겨집니다. Number 3. South Korea. Saudi Arabia boost defense ties. 한국 사우디아라비아 방위 협력 강화. South Korea and Saudi Arabia have signed a memorandum of understanding to expand defense cooperation. The agreement aims to form a joint committee for weapons systems research, development, and production. South Korean Defense Minister Shin Won-sik and his Saudi counterpart were present during the signing.
This partnership is considered a future-oriented strategic partnership by both nations. The talks also covered strengthening military cooperation and defense partnerships. South Korea seeks to become a leading global weapons supplier, with sales reaching $17 billion in 2022. The country is expanding its arms exports, particularly to the Middle East, showing a tenfold increase between 2013 and 2022. 한국과 사우디아라비아가 방위 협력을 확장하기 위한 양해각서에 서명했습니다. 이 협정은 무기 시스템 연구, 개발, 생산을 위한 합동위원회 구성을 목표로 합니다. 한국의 신원식 국방부 장관과 그의 사우디아라비아 카운터파트가 서명식에 참석했습니다. 양국은 이 파트너십을 미래 지향적 전략적 파트너십으로 간주합니다. 회담에서는 군사협력과 방위 파트너십 강화에 대해서도 논의되었습니다. 한국은 2022년에 170억 달러에 달하는 판매로 세계 주요 무기 공급국이 되고자 합니다. 특히 중동 지역으로의 무기 수출이 확대되면서 2013년부터 2022년 사이에 거의 10배 증가했습니다. Useful idiom future-oriented strategic partnership. 미래 지향적 전략적 파트너십. A foundation of defense cooperation, which amounts to a future-oriented strategic partnership, has been established. 미래 지향적 전략적 파트너십에 해당하는 방위 협력의 기반이 마련되었습니다. Number 4. South Korea's Supreme Court to rule on Lgbti rights and public health insurance coverage. 한국 대법원 LGBTI 권리 및 공공건강보험 적용 여부 결정 예정. Amnesty International submitted an amicus curiae brief to South Korea's Supreme Court on an impending decision regarding the rights of same-sex couples. The court is set to decide if a same-sex partner qualifies for public health insurance coverage as a dependent, similar to heterosexual couples. This follows a landmark case won by a same-sex couple at the High Court in February 2023, which ruled that spousal coverage under state health insurance should not be limited to legally defined families. South Korea's National Health Insurance Service appealed the High Court's decision, prompting the Supreme Court review. Amnesty International argues that denying same-sex couples equal rights is discriminatory and violates principles of equality and inclusiveness. Despite global progress, South Korea has not legalized same-sex marriage or civil unions, contrasting with 35 other countries that have. The amicus curiae brief emphasizes international laws and standards on equality and non-discrimination that South Korea is obligated to uphold. 국제 엠네스티가 한국 대법원에 동성 커플의 권리와 관련된 중요한 결정을 앞두고 친해하는 법원 의견서를 제출했습니다. 법원은 동성 파트너가 이성 커플과 마찬가지로 공공건강보험의 의존 대상자 자격을 갖추는지 여부를 결정할 예정입니다. 이는 2023년 2월 고등법원에서 동성 커플이 승소한 이정표가 되는 사건에 따른 것으로 국가건강보험 하위 배우자 보장은 법적으로 정의된 가족에게만 한정되어서는 안 된다고 판결했습니다. 국민건강보험공단은 고등법원의 결정에 불복하여 대법원 심리를 요청했습니다. 국제 엠네스티는 동성 커플에게 동등한 권리를 부인하는 것이 차별적이며 평등과 포용의 원칙을 위반한다고 주장합니다. 전 세계적으로 진전이 있음에도 불구하고 한국은 동성 결혼이나 시민 연합을 합법화하지 않았습니다. 이는 법적으로 동성 결혼을 인정한 35개국과 대조됩니다. 친해하는 법원 의견서는 한국이 준수해야 할 평등과 차별 금지에 관한 국제 법률 및 기준을 강조합니다. Useful idiom landmark case. 이정표가 되는 사건. The couple won a landmark case at the High Court in February 2023. Which ruled that spousal coverage under the state health insurance scheme was not limited to legally defined families. 해당 커플은 2023년 2월 고등법원에서 승소한 이정표가 되는 사건에서 국가건강보험제도 하위 배우자 보장이 법적으로 정의된 가족에게만 한정되지 않는다고 판결받았습니다.